ladies and gentlemen, making its international debut, the CH-53K King Stallion, the world's most advanced, powerful heavy-lift helicopter. All the maneuvers you will see today represent basic maneuvers used by the CH-53 crews both in peacetime training and in combat. These are not airshow stunts, but rather maneuvers and techniques taught and practiced by all CH-53 pilots. They have been arranged to demonstrate to you the awesome power, maneuverability, and ease of flying that are some of the hallmarks of the CH-53K King Stallion. Ja, zum ersten Mal sehen wir hier also den Sikorsky CH-53 King Stallion in der Luft außerhalb der USA. Der aktuell leistungsstärkste und fortschrittlichste Schwerlasthubschrauber der Welt. Alle Manöver, die wir hier sehen, sind normale Manöver aus Friedensflugbetrieb und Einsatz, die von allen CH-53-Piloten beherrscht werden. Damit wollen wir Ihnen die Power, Manövrierfähigkeit und die Leichtigkeit des Fliegens mit der CH-53K King Stallion zeigen. Begins a demonstration with an impressive display of the main rotor that provides the significant control power and maneuverability not expected from an aircraft of this size. The rapid climb and maneuvering capability are essential in avoiding threats on a modern battlefield. Ja, und wir haben jetzt sehr schön in der Plattform den großen Rotor gesehen, der natürlich diese immense Power dieses neuen Triebwerks nutzt, um trotz der Größe und des Gewichts des Flugzeugs eine enorme Manövrierfähigkeit sicherzustellen. The 53K now transitions from forward flight into a standard quick-stop maneuver, demonstrating its ability to maintain speed until arriving at a landing zone where it rapidly decelerates. This is a typical maneuver performed by combat helicopter crews to get in and out of critical situations quickly. Dieses schnelle Abstoppen, die sogenannte Quick-Stop-Manöver, ist natürlich essentiell, um hohe Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, bis man im Einsatzgebiet ankommt, dann schnell abzustoppen. The 53K will now conduct a pirouette maneuver while translating down the runway, demonstrating capabilities of a full authority fly-by-wire flight control system. Having established a linear translation down the runway, the pilot needs only to step on the yaw control pedal to begin a series of 360-degree turns while maintaining the aircraft's track. This maneuver will challenge the most seasoned pilot of conventional helicopter over fly-by-wire with single control input. Ja, und das ist eben modernes Fly-by-Wire, meine Damen und Herren. Der Hubschrauber hat diesen Flugvektor entlang der Landebahn eingenommen und alles, was der Pilot jetzt machen muss, ist kurz ins Ruder zu drehen. Er dreht sich um die eigene Achse. Der Flugvektor bleibt aber immer gleich. Das wird durch den Computer gesteuert. Mit älteren Modellen ist es eine Heidenaufgabe, derartiges Manöver durchzuführen. Und das alles ist mit moderner Technik heute relativ einfach möglich. The CH-53K has 3 GE-38 engines, capable of producing over 22,000 total horsepower. This translates to substantial climb performance as the aircraft can climb up to 4,000 feet per minute while maintaining forward flight. This excess power guarantees the capability to perform its mission anywhere in the world, especially in the high, hot, and heavy environment. Using this power, the King Stallion has a useful payload of over 19,000 kilograms or 43,000 pounds. Ja, und die 3 Triebwerke des King Stallion, die 3 G38 produzieren 22.000 PS. Und damit erreicht der Hubschrauber eine Steigleistung von über 4.000 Fuß pro Minute bei immer noch anhaltender Vorwärtsgeschwindigkeit und kann bis zu 19.000 Kilogramm als Ladung transportieren.
In addition to climb performance, excess power is converted into airspeed as the King Stallion performs a high-speed pass. The King Stallion has demonstrated level airspeeds of 180 knots and dive speeds over 200 knots, providing crews with the speed necessary to operate effectively within the high tempo of combat operations. Und nach der Manövrierfähigkeit und der Steigleistung jetzt auch nochmal die Vorwärtsgeschwindigkeit. Erreicht der King Stallion 180 Knoten. Ausflug. Oder 200 Knoten im leichten Sinkflug. The CH-53K Advanced Flight Control System has the capability to automatic fly the aircraft to an exact landing point, regardless of environmental conditions such as darkness, brownout, or whiteout. This ensures a perfectly safe landing on time, on target, every time, with a significant reduction in pilot workload. In this maneuver, the pilots are completely hands off the flight controls and just monitoring the progress as the aircraft makes its way to a hover. Once stopped, the King Stallion is able to maintain a precise hover over an exact spot with no inputs from the pilots. Was wir hier sehen, ist ein vollautomatisierter Landeanflug. Wenn der Landepunkt einmal eingegeben ist, muss der Pilot nichts mehr berühren, er kann sich quasi zurücklegen und das alles beobachten. Und dann ist es egal, ob es Nacht ist, ob es Tag ist, ob es einen sogenannten Whiteout gibt, durch aufgewirkelten Schnee, ob die Sicht schlecht ist. Der Hubschrauber wird automatisch on time, on target bei der vorgegebenen Hochland. Natürlich eine überschauliche Erleichterung der Arbeitsbelastung des Piloten. The triple redundant fly-by-wire flight control system is just one example of the many 21st century design features incorporated into the King Stallion. Fly-by-wire-System ist einfach redundant und ein schönes Beispiel dafür, dass der Stallion fürs 21. Jahrhundert entwickelt wird. All the components of the CH-53K have been designed from the ground up, realistically, to increase power and efficiency while decreasing maintenance. Though it may look like its predecessor, it has been completely redesigned to meet the challenges of 21st century missions. Ja, auch wenn viele vielleicht sagen, das sieht eigentlich aus wie sein Vorgänger, die CH-53, so ist es doch ein komplettes neues Redesign, also ein komplett neues Design, neue Komponenten, andere Komponenten für das 21. Jahrhundert. On behalf of the United States Marines and Lockheed Martin Sikorsky, we would like to thank you for the opportunity to share with you the capabilities of CH-53K. We hope you enjoyed the demonstration of the awesome power and maneuverability of the most advanced and only true 21st century heavy-lift helicopter in the world. The CH-53K King Stallion, designed to provide versatility for today's demanding missions and poised to grow to meet the challenges of tomorrow. Thank you. Und wir danken natürlich auch und so bedankt sich auch die Firma Sikorsky und die Marines, dass sie hier ihren King Stallion vorführen konnten, den fortschrittlichsten, modernsten Schwerlasthubschrauber für das 21. Jahrhundert. Und wir hier in Berlin auf der ILA bedanken uns natürlich, dass dieses Fluggerät über den Atlantik gebracht wurde, um zum ersten Mal außerhalb der USA in der Luft zu sehen zu sein. Also etwas ganz Modernes, ganz Fortschrittliches. Vielen Dank dafür. Thank you very much, man. Thank you.